Yes, ready. Kindly take your seats now. I invite Advocate P.K. Ajit Kumar, Secretary, Kerala High Court Advocate Association, to welcome the August gathering. ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യജനങ്ങളെ, ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്ന കേരള ഹൈക്കോർട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ലക്ഷ്മി-നാരായണൻ, ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്ന പുസ്തക പ്രകാശനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന ജസ്റ്റിസ് A.Muhamed മുസ്താഖ് സർ, ആദ്യ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ജസ്റ്റിസ് P.V. സുരേഷ് കുമാർ സർ, ഗ്രന്ഥകർത്താവ് നമുക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്വന്തം ശ്രീ ജെയിംസ് വിൻസെന്റ് സർ, ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയ പത്നി, മറ്റ് സീനിയർ അഭിഭാഷകരെ, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, പുസ്തകങ്ങളുടെ ലോകത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് സീനിയർ അഭിഭാഷകനായ ജെയിംസ് വിൻസെന്റ് സാർ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ബുക്കുകൾ നമ്മുടെ കേരള ഹൈക്കോർട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ലൈബ്രറി, ചേംബറിലിരിക്കുന്ന ലൈബ്രറി, പുസ്തകങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു അതിനകത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്ന ശേഷം കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ മേടിക്കണം, ലൈബ്രറി ഒന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ എന്തോ ആഗ്രഹിച്ചോ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് പ്രവർത്തിച്ചു. പ്രസിഡന്റിനെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എൻ്റെ ലൈബ്രറി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്, ഒരായുഷ്കാലം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം സ്വരൂപിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ. ആ വീട് നിറയെ പുസ്തകങ്ങളാണ്, എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം. എന്നാൽ ചുമ്മാ പുസ്തകങ്ങൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുക മാത്രമല്ല, ഓരോ പുസ്തകവും അത് മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാന്യദേഹമാണ് നമ്മുടെ ജെയിംസ് വിൻസെന്റ് സാർ. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഈ ബുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം, ഞങ്ങൾ ഓരോ റാക്കിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ വളരെ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനായിരുന്നു ആക്ച്വലി അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ബുക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭാരിച്ച ജോലിയാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ല, അദ്ദേഹം തോന്നിയില്ല. അദ്ദേഹം ഇന്നിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ആ ബുക്ക് എടുക്കുന്ന അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയോട് എടുക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം നമുക്ക് AR മാത്രം തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം
ഓൾ ഇംഗ്ലണ്ട് റിപ്പോർട്ടർ, വളരെ വിലമതിക്കുന്ന വേൾഡ് റിപ്പോർട്ടർ വരെ നമുക്ക് തന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുവിധം എല്ലാ ബുക്സും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക. ഏതായാലും വളരെ അഭിമാനപൂർവമായ ഒരു ഇന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ ലൈബ്രറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജസ്റ്റിസ് പി സുരേഷ് കുമാർ സാർ നമ്മുടെ ആവേശം കണ്ടിട്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കലുള്ള ഒരു സെറ്റ് AR കൂടി നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടി സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പുസ്തകപ്രേമികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അഭിഭാഷകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഈ വേളയിലും, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ജെയിംസ് വിൻസെന്റ് സാർ എഴുതിയ ബുക്കിൻ്റെ പ്രകാശന കർമ്മം കൂടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ആയതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്ന കർത്തവ്യമാണ് എന്നിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന കേരള ഹൈക്കോടതി അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ പിരങ്കനായ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ആർ ലക്ഷ്മിനാരായണനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പുസ്തക പ്രകാശനം ജസ്റ്റിസ് A.Muhamed സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. ലോയർ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അവസാനത്തെ വാക്കാണ് ജസ്റ്റിസ് A.Muhamed സാർ. കാരണം ഈ പാൻഡമിക് പീരിയഡിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ജഡ്ജിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള ആളാണ്. അത് ഫയലിംഗ് ആവട്ടെ, ലാപ്ടോപ്പ് സ്കീം ആവട്ടെ, ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലർക്കുമാർക്കുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് സ്കീം, അതിൻ്റെയും സൂത്രധാരൻ ജസ്റ്റിസ് A.Muhamed സാറാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹനീയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ അനുഗ്രഹീതരാണ്. ജസ്റ്റിസ് A.Muhamed സാറിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ലോയർ ഫ്രണ്ട്ലി ജഡ്ജാണ് ജസ്റ്റിസ് പി സുരേഷ് കുമാർ. അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ ഒറ്റ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിചാരങ്ങൾ മാത്രം മതി അദ്ദേഹം ഈ ലോയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് എത്രമാത്രം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ, ആ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച നിമിഷത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ 2 സെറ്റ് AR ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഉള്ള AR ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു. ഇത് നമ്മുടെ ചേംബർ ലൈബ്രറിയിൽ ഫുൾ സെറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1923 ഓൺവേർഡ്സ് ഫുൾ സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് നോക്കി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ലൈബ്രറിയിൽ ഫുൾ സെറ്റ് ഇല്ല. ശരി, അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ ബുക്സ് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അത് എത്രയും നമ്മളോട് കൂടി ലോയർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ എന്ത് കാര്യത്തിനും നമുക്ക് സമീപിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് പി സുരേഷ് കുമാർ സാറിനെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ജെയിംസ് വിൻസെന്റ് സാറിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ അത് പറയുന്നപ്പോൾ കൂടെ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ 8-10 വക്കീലന്മാരവിടെ പോയിട്ട് ഈ പുസ്തകം കെട്ടലും അതിന് വലിച്ചെടുക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഈ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചായ, വെള്ളം, തണുത്ത വെള്ളം, പഴംപൊരി, അട, ഇങ്ങനെ നിരവധി നല്ല നല്ല പലഹാരങ്ങൾ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷീണം ഒട്ടും അറിയിക്കാതെ ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത അവരെ കൂടി ജെയിംസ് സാറിൻ്റെ കൂടെ 2 പേരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഈ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജെയിംസ് സാറിന് പ്രത്യേകം സ്വാഗതം. ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മുൻ പ്രസിഡന്റ് തോമസ് സാർ, മറ്റ് മുൻ ഭാരവാഹികളെ, അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളെ, സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ്സ്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ഇന്നിവിടെ ഒരു ചടങ്ങ് കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പുസ്തക പ്രകാശനം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നടക്കുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ക്ലർക്കുമാരുടെ ലാപ്ടോപ്പ് സ്കീം. അതിലേക്ക് വേണ്ട ഫണ്ട് മൊബിലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതിൻ്റെ ഫണ്ട് മൊബിലൈസേഷൻ ഉദ്ഘാടനം അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു. പല പല അഭിഭാഷക സംഘടനകളും ജഡ്ജിമാരും റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജിമാരും നമുക്ക് ക്ലർക്കുമാരുടെ ഫണ്ടിലേക്ക് സംഭാവനകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് കൂടെ തന്നെ കേരള ഹൈക്കോടതി അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ 1 ലക്ഷം രൂപ അവരുടെ ഫണ്ടിലേക്ക് ഇന്ന് കൈമാറുകയാണ്. ക്ലർക്ക് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള രാമേന്ദ്ര സാറ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ട്രഷറർ, എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ലക്ഷ്മി സാറിനെ ക്ഷണിച്ചു.
Honorable Justice A.Muhamed, Mustaque, Honorable Justice P.B. Suresh Kumar, my respected senior James Vincent sir, seniors sitting in front of me, all other ladies and gentlemen. It's a moment of pride for the association. I'm extremely delighted to preside over this function of book release. Graced by two eminent judges. They are not eminent judges but eminent, excellent academicians too. So this is a wonderful moment for me, especially when we have just witnessed a very graceful ceremony facilitated by the graceful act of a very senior member of this bar. His intention was that the lawyer community enriched by his collection of books. The dedication he had to the profession has been already exhibited by his skillful presentation before the court. We know James Vincent as a fighter. James Vincent sir, a fighter on the now it's turn to be a model for the juniors as well as the other members, senior members, that their contribution to the legal profession should follow. And we are expecting many seniors to follow the footsteps now shown by James Vincent sir. And as far as this book is concerned, I am extremely happy. I just read some portion of the book, The Minorities, Education and the Law. I am extremely delighted to say that it is not a very reproduction of the precedents by the Apex Court as well as the decisions of the High Court, but it's an original thought, a contribution by an academician to the public as well as the lawyer community, that though the Article 29 and 30 of the Constitution of India guarantees fundamental right to the minorities, whether that minority right has been virtually utilized by the minorities in the right perspective, and whether it is generally, the continuance of that right, and to what extent the said right can have a overriding power over the minority. It's very beautifully explained, and I recommend that this book should be read by all the lawyers, not only lawyers but academicians and teachers and all. So this is a great book, and this current year we had witnessed so many ceremonies of book release by our own members. We could do that under the banners of the association. We have succeeded in getting it released. There are so many instances. Now this is a wonderful instance where this very book, The Minority Education Law, is dedicated by a senior member to the legal fraternity, and I am happy. This is a great occasion to rejoice. I am concluding my remarks by thanking James Vincent sir from bottom of my heart, because it's a very great model you have played before the junior as well as the other colleagues of yours, sir. So there's one more function. With the permission of Justice Muhammad Mustaque sir, we may request you, my lord, to give 1 lakh rupees check to the lawyer community. They are also our brothers. We have shown that respect to them. They have shown that respect to us. Mutual respect. They are integral part of our system. And we have with us our president, respected president Ramachandran, president of Clerk Association. We welcome the fraternity, them also to our fraternity. We are together. We should make this system great. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. I now most humbly invite Honorable Mr. Justice A.Muhamed Mustaque to officially release the book Minorities, Education and Law, authored by Advocate S. James Vincent, by handing over a copy to Honorable Mr. Justice P.B. Suresh Kumar. Yes, sir. May I now request Honorable Mr. Justice A.Muhamed Mustaque to hand over a check, donation by Kerala High Court Advocate Association to the Kerala High Court Clerk Association. I request the Clerk Association President, Mr. Ramachandran, to kindly come on to the dais and receive the check from the Honorable Judge.
I request Honorable Mr. Justice A.Muhamed Mustaque to address the August gathering. Thank you, the President, Release-Minorities, my esteemed brother Suresh, today's star James Vincent and his family members, Lawyers Fraternity. I have not read the book of James Vincent in entirety, but I have gone through the book. As rightly pointed out by Release-Minorities, it's not a mere analysis of a precedence of the law laid down by Apex Court or High Court. He had made us bold statements, and much of the statements having a very political overtone. He also criticized certain aspects related to a kind of reservations and so on, rights of a minority. He made a lot of bold statements, which is required political discourse. So it should go beyond the legal community. It should reach out to the academic and politicians to have kind of discourse on those areas. I'm sure without much research, he could not have made such statement. I also seen he had a very statistical account of many of the factors. For example, when he is stating about the underrepresentation of Muslim community in the Kerala, he would say that the terms of population and kind of status they enjoy by kind of poor intermittents. He gives all the details of statistics account. So it is a nice book to read in a perspective which one could normally conceive about the rights of minority. It is beyond normal discourse on the minorities' right and their representation. In fact, the statement clearly shows what the constitution makers thought about conferring right on the minorities. Exactly, I also sometimes echo the sentiments. In fact, one of my judgment also has been referred by him. The minorities' rights is not a special rights conferred upon certain groups, but it is only to prevent the domination by majority. So that minority only enjoys rights at par with the majority. They can't have any superior rights to the majority. Constitution conceived an idea of balancing different interests. Ultimate value in the Constitution is about considering each and everyone as an Indian. That value sometimes we miss over the period of time because our community stratified in the lines of rights which they claim based on the Constitution. In fact, the Constitution never contemplated such situations. Constitution, on the other hand, promoted values to see everyone as an Indian. Perhaps it is time for to have a discourse like he put in the bold statement in his book of narratives of constitution makers, how India should be, and what should be the criteria. So ultimate value we are all aiming for, to uphold those values cherished in the Constitution. Not in terms of merely looking in terms of certain rights conferred upon certain groups, or special groups, etc. Ultimate value in the Constitution is rest on to see every Indian made happy by those values. As Ambedkar put, the Constitution has provided happiness for everyone. It is for we Indians to imbibe those values and make India as an happy. Unless civil society composed in India transcend themselves through the values cherished, we will not progress ourselves. So ultimate aim for the Constitution is not merely conferring upon certain groups, rights on certain groups or denominations, but beyond that, to cherish the value in the underscored in the Constitution. So perhaps his bold statements made in the book would steer a new kind of a debate. Of course, I have to read in entirety, and certainly it's worth reading. And as far as the James Vincent is concerned, whenever I seen him, apart from the court, he always be there in the library, whether it be old library hall attached to old high court or in the new building.
Wherever he is at, he is there in the book. But I really doubt whether the judiciary or the community could tap his capacity or his potential. Because there is no space for people like James Vincent in the courtrooms. Judges are in a hurry to dispose the cases. Lawyers are in a hurry to see somehow reliefs are obtained by the lawyers. So hardly in courtrooms become a place for a kind of a debate on legal issues. So people like James Vincent, though having so much of knowledge, so much of capacity, were not able to withstand those pressures of the time, because we are running out of time always, we feel. So it is time for us to also think about, make our court management in such a way where there should be a space for every lawyers to put across the views with their best optimal level of potential they have. So I believe, my belief, I'm not saying, I believe that we have not provided enough space for people like James Vincent in the courtroom to grow, to use his knowledge for the progress of the law. So unfortunately, we are all fashioned ourselves in a way to see that cases are disposed and not on the growth of law or progress of the law. But ultimate of law is for that. We miss the tree for the wood. So these James Vincent pose a lot of questions to the community, legal community, especially youngsters. Would you like to be one like James Vincent, or somebody who wants just looking at a relief and get through the process? Perhaps this community, as legal community, has to understand those. We need people like James Vincent, because people like him only contribute to the growth of law. Many of you have many cases, but hardly you are not contributing to our society. Ultimately, our relevance in the profession and legal community as a large, how we are able to contribute to society and country at large. So we must also think about our relevance. Maybe judges are may not giving much space to you, but if you don't relent yourself, try to pressurize also court to hear the cases in a way which require a lot of preparedness. Maybe we have to think about sitting together, about kind of providing a space like people like James Vincent, who studied a lot of law and research and comparative ideas of laws, etc. We should not miss people like James Vincent. Anyway, he is a role model for youngsters to emulate. Please keep in your minds yourself, the youngsters who are here. The growth of law is rest on not on your logic. Experience also matters, as homeschool, the great Jewish homeschool. The experience is coming from a different level. So seeing a senior like James Vincent is also an experience for you. And as far as the contribution today made by the association to plus community is quite good. I mean, in the sense, because they have been sidelined all along in our entire edifice of a structure of institution. So I was telling a story about A.Muhamed when a big enterprise was built with human labor. It was been example was cited of a hand is building entire a structure. Then whereupon they made a higher up like human resources management managers and all, or the company became a big, but in any failed recession, the company first decided to fire those who built the entire institution. Like the hand was thrown out. I said, when institution is looking for growth in terms of technology or putting a new management system, you're just simply ignoring a community like the legal clerks. In fact, they are the real workforce for us, without which their support we can't grow. But they have been ignored all along, and they work like hard. Their labor, physical strain they put into the entire system, nothing much. We may be brilliant in our skills, oratory skills, or skills in
other areas which require or knowledge. But without support of legal clerks, we could not have surveyed this institution. So it is time for also us to pay the dividends to them also, and they should not be sidelined, and they should also feel part of our system. So with these words, I conclude. I congratulate James Vincent and Association in organizing this event. Thank you, Honorable. Thank you. Thank you, Thank you for the kind words. I most humbly invite Honorable Mr. Justice P.B. Suresh Kumar to speak a few words on this occasion. President of the function, Sri Release-Minorities, President of the Kerala High Court Advocates Association, Justice Mustaque, Advocate Sri James Vincent, family members of Sri James Vincent, my dear friends. Last week, I was provided a copy of the book we just now released. I had a glance of the title and then I thought it's a reference book, and then I just kept it aside in the hope that I could make use of that book when a case comes relating to the minority rights and the minority education rights, etc. To be very frank, I did not just make an attempt to just read it. Suddenly came a call, Advocate Harila. He wanted me to be present on this occasion. Then I had to finish. He called me, I think, Friday morning. I had to finish a few judgments. And only yesterday evening, I could finish all the areas. Then I again called Harrat to see us whether there is a function like this. And he said, okay, there is a function. Yesterday night, I just had a glance through the book. I couldn't find time to read the entire book, but I have just one article in the book, that is Secularism and Religion. When I read that article, I realized that it is not a reference book at all. Say in one sentence about the book, that book has all that is required for a lawyer who is dealing with a case relating to minority rights. In the perspective of a lawyer, I am saying. And in the perspective of a judge, I would say that book has all that is required for a judge who want to have an innovative judgment on this subject. I don't want to say anything about the book further, but I would like to say something about the author. See, James Vincent is known to me right from 1989. I came here, I shifted my practice to High Court on 1/1/1989. I'm here since then. In few days' time, I noticed Advocate James Vincent. The reason also I tell you, I was attached to late senior advocate P. Kumar. As he was a person hailing from Trivandrum, most of his cases were from Trivandrum. See, James Vincent also had that background, and he was also getting most of the cases from Trivandrum. So we had a lot of cases. And after 2 weeks, one evening, my senior colleague in the office, who is now the Chief Justice of the Calcutta High Court, he asked me to just look up one matter and argue that matter next day. That night, to the best of my ability, I studied it, and I thought I will be able to argue that matter next day morning. Next day morning, when we were just proceeding to the court, the practice then was all of us, the senior would take all the juniors, and we used to come to the court in his car. In the course of our journey to the court, my senior asked Radhakrishnan, who is arguing that matter? But Radhakrishnan Suresh would. He said, no, no.
He's a very, very tough lawyer. Please, you look up and argue. Suresh does not have the sufficient experience to argue that matter. That was my first encounter with James Vincent. One more instance I'll tell you. After some time I got one matter. A big personal matter. I found out a point. And I just wanted to raise that point as an argument in the case. But I didn't get any decision to support my argument. I was doing little research and ultimately I just got from one digest the citation of an All England report case. And I rushed to the library. We had only two copies. I was just sharing with James Vincent just now. We had only 2 copies there in the library, All England reports. And one will be taken by one judge as and when it is received by the library, and the other will be taken by another judge. It will not come back to the library. I can name the judges also. One will be taken by Justice Chetu Shankaran Nair and the other will be taken by Justice Varghese Kaliyat. It will not come back. Then I was searching, but about the lawyers who have the All England reports. Then somebody told me that James Vincent would be having. I went to his house. Still remember during 1989, I went to his house in Gandhinagar. I was surprised. Small house full of books. And in fact, I didn't get that particular volume, but that was my second encounter. Thereafter, we conducted so many cases. I was arguing cases before the court. As a judge, I heard many of his matters. I have just told them the kind of person this is. He is a person I respect him, he is a person I admire him. And I am extremely happy to be here in a function where one of the books which he has written is being released. I am also extremely happy to dedicate the library which he has. That is a very gracious act. And this is something which we as pointed out by Kumar, and most of the seniors can do that. I know that so many seniors here have enough and more books. It is not being used at all. It had to be dedicated for the use of the fraternity, or else I know cases where seniors used to sell books, but now you don't get it. Therefore, my small advice to the association is that you will have to there will be so many people who are interested in contributing. You said that you don't have books at all. There will be so many lawyers here who would be interested in contributing books to the fraternity, and you will have to get it. And it is as part of that. In fact, I will say that correct because I had 3 മാസം മുമ്പ് എൻ്റെ പഴയ ലൈബ്രറി പൊടിയൊക്കെ അടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാളെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മൊത്തം റീസെറ്റ് ചെയ്തു. റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ I have 2 sets of layer. One I bought it, one I inherited from my father. എന്തായാലും എനിക്ക് എൻ്റെ മകനോ ലോയർ തന്നെയാണ്, എങ്കിൽ തന്നെയും 2 സെറ്റ് കൊണ്ട് ഒന്നിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റെഡി ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചത്. I am prepared to give that excess, but അതിനകത്ത് എല്ലാ വോളിയം ഉണ്ടാവില്ല. All volumes may not be there. ചിലപ്പോൾ missing volumes ഉണ്ടാവും. In addition, I have a few large Indian law reports in the കുറച്ച് volumes ഉണ്ട്, കുറച്ച് KLG ഉണ്ട്. KLT also I have duplications. Because when I started practice here, then my father was continuing practice there in Kollam, and then both of us were buying. And then there was nobody else to inherit the profession. Therefore, I got the books. My father also. എല്ലാം എനിക്ക് 2 കോപ്പിയാണ്. So I would contribute all these. Somebody will have to come to my house and we'll have to locate it, then we can take it. So once again, I'm expressing. Thank you so much for having and giving this opportunity to come here and interact with all of you. Once again, thank you so much. Thank you, Lordship, for those words of wisdom. Now,
I most humbly invite Advocate James Vincent, the man of the hour, to address the august gathering. President Sri Lakshminarayan, Mr. Justice A.Muhamed Mustaque, Mr. Justice V.B. Suresh Kumar, Mr. Hariraj, ladies and gentlemen. Let me have, with your kind permission, 1 second's reverence to the departed soul of Sri A.Muhamed. It is because of him this chambers happened. That is the reason. And it is for the first time that I am here. So I felt the memory. I used to speak profusely from 1980 to 1990 when I was afflicted by a personal tragedy, which my board of friends know. It took 30 years for me to get out of that. 25 years definitely it took. Then I thought, I'm not in a good situation to have good arguments in the court because as Justice Suresh Kumar said, because of the busy matters, so many thousands coming before a judge, they feel helpless. So I understood my inability to cope with the situation. I felt let my painful brain be removed from the court premises. Then I found it is impossible to go away because a cross-section of the High Court bar is the most excellent, best section of society, which I have not come across even amongst the college lecturers. I have been a lecturer in 2 colleges. I got an appointment as sales tax officer in 1976 at my 31st year. I did not join, only because of each person's taste and ambition may be different. I was never enamored of money. I felt that is the bourgeoisie culture to give too much importance to money. I wanted to make some money. I made most of it was spent in acquiring the books. I do not think that what I have done is a waste because when I purchased the all-in-one reports, I had at my command about 1 lakh of rupees in 1983. My senior said you purchase at least 5 cents of land just beside him near present Sri Subramaniam's residence in front of the road. There it was all just like a marshy land with water logging everywhere. So I did not feel enamored. And the growth of the city had subsequent to that has been enormous. Money comes only to those persons who study the least and then make use of the opportunity. Money comes to them. I am not that person. I am not feeling bad because I have something else in my mind I can make use of, or I can tell others who think they can make use of it. Now, I stopped as I said, the last article I wrote was in 1986 in the Madhavbhumi. That is about national anthem. That was a case which gave me some fillip in the profession. Not only that, I felt some confidence also. At the moment, I have to speak something, 1 or 2 words about my senior Sri K.S. Rajamani, Sri V.R. Krishna Iyer. Then persons like the Sri Narayanam Poti, Sri Subramaniam Poti, advocate, who became Chief Justice of Gujarat High Court. Now, and also Justice V.S. Malinath. These persons had always warned me. After knowing that I come from the extreme south, knowing everything personally, all of them appreciated me. But as years passed by, when I came to Ernakulam, as years passed by, some kind of, I do not know what, some kind of ill will or some irritation developed between the bench and myself.
So naturally, maybe the reason that I acquired too much of professional knowledge or anything of that sort. I felt that I am not apt, and that's why I said. Now many of you may think that I do not, ordinarily I do not talk. I keep mum, then walk off. The reason is that I do not remember or the words. I mean, the name does not easily come to my mouth. That is why I keep shut and I shut my mouth. Not that I do not know the persons. I know all of you, most of you. And I have also a dossier of almost all the judges until 2010, not now. Because a senior advocate of this court now, who was a competitor at my time when my name was recommended, had these premises filled with filthy notices. Anonymous letters. Then I thought it is not fit for me to have my further, so I stopped writing also. One thing, because I advocated Union Civil Code at that time. That was my last article in 1986. Then years of study and years of experience have put in me the thought that it is not forcible for Union Civil Code, but it should be a consensual civil code and not otherwise the other thing wouldn't work at all. Now please take Shabarimala verdict. Everyone wants, they stick to the overruling of the decision. The result would be the other community, meaning thereby the minority also can say, we also want to stick to our religion. Then how is it possible? Therefore, I hope by experience I have found it is deep rooted, and secularism can be practiced only if the government keeps a wall. Supreme Court verdict up. I have said 4 times. Now this is the situation. If the people, I mean the leaders, elders, judges, lawyers in fact they can do more. Judges are helpless unless the matter comes to the court. If they sat together and then matters had been taken up for discussion, this much of judicial hours would not have been wasted. Similarly, in this kind of litigation, this kind of thoughts also. Secularism, unless we practice secularism, then India does not have a future. There will be too many conflicts, too many fights, which we cannot restrict. Secularism is the formula whereby we can have some practicable via media governance. So that the intention of my book is that. So kindly all of you make reaction, not what I say, tasteless, distasteful reaction, but civilized reaction. Let us, the bar, I think, will take steps for a convenience, for convening a small conference or something like that for a discussion. Let us. Then there will be some other forum where it will be discussed. Then finally the political forum. This kind of things would be naturally better than fight and then leaving it without being discussed. So that is my intention. Now, if anyone is interested in purchasing the book, at the counter somebody would be waiting there. If you feel, you can purchase it. Now, thank you all. Thank you for that enlightening address. Now we invite Advocate Manoj Kumar, member, Bar Council of India, to offer felicitations on this occasion. Yoga Adhyasha, Kerala High Court Advocates Association, the President Release-Minorities, Justice A.Muhamed Mustaque sir,
Justice P.B. Suresh Kumar sir, Advocate James Vincent sir, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ച് 2 ചടങ്ങുകളാണ് ഇന്നിവിടെ നടന്നത്. പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബർത്തോൾഡ് ബെറത്തിൻ്റെ 2 വരികളാണ് ഓർക്കുന്നത്. വിശക്കുന്ന മനുഷ്യ, പുസ്തകം കയ്യിലെടുക്കൂ, അതൊരു ആയുധമാണ്. അഭിഭാഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിവാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം. അറിവ് ലഭിക്കുന്നതാകട്ടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും. പുസ്തകങ്ങളെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ, പുസ്തകങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ജെയിംസ് വിൻസെന്റ് സാറിനെയും ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. നേരത്തെ സുരേഷ് കുമാർ സാറ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 92 ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി C.K. ശിവശങ്കര പണിക്കർ സാറിൻ്റെ ഓഫീസിലാണ് ചേർന്നത്. സാറിൻ്റെ ഓഫീസ് അന്ന് ഗാന്ധിനഗറിലായിരുന്നു. അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം സാർ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നില്ല. അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു, അടുത്ത് തന്നെയാണ് ജെയിംസ് വിൻസെന്റ് സാറിൻ്റെ ഓഫീസ്, അവിടെ പോയിട്ട് വാങ്ങണം. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു. സാറ് സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പുസ്തകം പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാറില്ല. സാറ് തന്നു. പണിക്കരേട്ടനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് തന്നു. എന്നോട് ചോദിച്ചു പേരെന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ബുക്ക് എടുത്തിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പണിക്ക് C.K. ശിവശങ്കർ. അതല്ലേ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു മനോജ് കുമാർ. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മനോജിനാണ്. തിരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചായിരുന്നു. ഞാനത് തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അടുത്ത ദിവസം സാർ എന്നെ പിന്നെയും വിളിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ബാർ റിവ്യൂവിൻ്റെ ഏതാനും വോളിയൂംസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ബാർ റിവ്യൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാർ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തരണം. അപ്പോൾ സാർ ആ ലെറ്റർ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തന്നു. ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചു, ബാർ കൗൺസിലിൽ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അവരോട് ആ ഓഫീസിൽ ആരുമില്ല, കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, എനിക്കിത് കിട്ടിയേ പറ്റൂ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അത് പാർസലാക്കിയിട്ട് ആ പാർസലിൻ്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് എടുത്ത് അയച്ചു തരണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് എത്തിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം. ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാർ എന്നെ വിളിച്ചു. സാർ പറഞ്ഞു, കിട്ടി. അതാണ് സാർ ഇന്ന് നമുക്ക് തന്നത്. സാർ ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ്. അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ അഭിഭാഷകർക്കാണ്. അത് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാർ ഇനിയും ഇതുപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതണം എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുന്നു. I also invite Advocate A.Muhamed, editor, Indian Law Review, to speak a few words on this occasion. Respected President of today's function, Advocate Release-Minorities, respected Judge Justice A.Muhamed Mustaque, respected Judge Justice P.B. Suresh Kumar, our beloved senior colleague Advocate James Vincent, his family members, my respected senior friends and friends of the dais. James Vincent sir is my neighbor in Gandhinagar. We meet often, just smile and pass by. As he said, he is a man of few words. It is a fashion to call lawyers as erudite men, but for many of us, it is a misnomer. But as far as James Vincent sir is concerned, it fits him like a T, because he is an erudite man in all respect and in all contours of that word. He is also a full man. As Francis Bacon said, reading maketh a full man. James Vincent sir is always seen with a book in his hands, either sitting in the library reading, or while waiting for his case to be taken up, he will be reading something. So he is always busy with reading. Now we know, as far as lawyers are concerned, as Manoj rightly put it, books are our weapons, and all great jurists are voracious readers. Whenever we go and visit some of our very senior lawyers or former judges who have come out with brilliant judgments or brilliant articles, we always find that they are voracious readers. I remember Justice Shivaram Nair,
Justice Paripurnan, as Suresh Kumar said, Justice Kalliath, so many of them. They are voracious readers, and lawyers like Krishnuni sir. You talk to him on any subject, be it literature, be it movies, be it law, whatever, he has something to say on that. So as far as we are concerned, it is a great gift that is given by James Vincent sir to us. It is for us to make use of it. And he has written a very seminal book, though I have not read it, very seminal book on the very vexed question of minority rights, which is gaining much more and more importance, and it will be in the limelight in the years to come. And I hope that all of us will be able to make good use of that book. I am sure, and I hope, and I pray to God Almighty that James Vincent sir gives us such productive books, such good books in the future. I wish him and his family a long and productive years ahead. Thank you. Jai. Thank you, sir. Thank you for those kind words. I invite Advocate Amara Haridas, Vice President, Kerala High Court Advocates Association, to propose the vote. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാനികൾ, പ്രിയമുള്ളവർ, ഈ ചെറിയ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും നമുക്ക് അതിഥികളായി വന്നു ചേർന്നവർക്കും നന്ദി പറയുക എന്നുള്ള ചെറിയ ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും ഒരു ചെറിയ അനുഭവം കൂടെ പങ്കുവെക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു. ജെയിംസ് വിൻസെൻ്റ് സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ, അജിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ കെട്ടുകെട്ടായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ 1942 തൊട്ട് എടുത്തപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുസ്തകങ്ങളുടെ കനം കുറഞ്ഞു. അതുവരെയുള്ള വലിപ്പമില്ല. അപ്പം ഞങ്ങളിത് കെട്ടുകെട്ടായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ 2 കൊല്ലം വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് 3-4 കൊല്ലമായാലും അത്ര എത്തണ്ട. അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇതെന്താ ഈ കൊല്ലത്തിൽ ഇവർ മടിയന്മാരായി പോയോ ജഡ്ജിമെൻ്റ് ഒന്നും എഴുതിയില്ലേ? ഉടൻ തന്നെ വിൻസെൻ്റ് സാർ പറഞ്ഞു, അതെ, ആ സമയത്ത് ലോകമഹായുദ്ധം നടക്കുകയാണ്, കേസ് ഉണ്ടാവില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന അഭിഭാഷകർ 2020 റിപ്പോർട്ടുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഇതിന് സമാനമായ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുകയും ആരെങ്കിലും വിൻസെൻ്റ് സാറിനെ പോലെ അതെ ആ കൊല്ലം കൊറോണയായിരുന്നു, ശുഷ്കിച്ചു പോയതാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രീതിയിലാണ് വിൻസെൻ്റ് സാറ് ഈ പുസ്തകങ്ങളെ സമീപിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറയുക. അദ്ദേഹം ഹൃദയത്തോട് ഏറെ ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്ന അത് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ കെട്ടി താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തോന്നുന്ന മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ നോക്കിയിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതൊക്കെ വെളിയിൽ പറഞ്ഞ സാർ എന്നാൽ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോകുന്നതും പറഞ്ഞ പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ച് അപ്പം പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി ഡെഡിക്കേഷൻ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി സാറ് പുറകോട്ട് പോകുമല്ലോ. അദ്ദേഹം ചെയ്ത ആ കൃത്യം എത്രത്തോളം വലുതാണ് എന്ന് അത് ഇനിയും ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അഭിഭാഷകർ ഏതോ ഒരു കാലത്ത് നിയമത്തിലേതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് സുരേഷ് കുമാർ സാറിനെ പോലെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ആദ്യം തന്നെ ജെയിംസ് വിൻസെൻ്റ് സാറിനോട് വളരെയധികം നന്ദി എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ. സാറ് എഴുതിയ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഈ പുസ്തകം പ്രസാദനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മുഹമ്മദ് സാറ് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്കുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കമ്മിറ്റി അംഗമായതിനു ശേഷം എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ജഡ്ജ്മെൻ്റൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി. അതൊന്നും അല്ല, ജഡ്ജിമാർക്ക് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് ജോലി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ആ തിരക്കുകൾക്കൊക്കെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഒപ്പം വരികയും ഇത്രയും സമയം നമ്മുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് സുരേഷ് കുമാർ സാറ് പറഞ്ഞു സാറ് തീർച്ചയായിട്ടും വരാം. എന്നിട്ട് അടുത്തത് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പരിപാടി 4:30 ശേഷം മതി, കാരണം കോടതിയുണ്ട്, കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്നും എഴുന്നേറ്റ് പോരാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. നമ്മൾ അത് കാണാതെ പോകരുത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
വിലയേറിയ സമയം നമ്മോടൊത്ത് പങ്കിട്ടതിന് അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച കുമാർ സാറിനും ഷിറ സാറിനും നന്ദി. നമ്മളുടെ ഈ പരിപാടി അർത്ഥവത്താക്കി മാറ്റിയ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, വിൻസെന്റ് സാറിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ, പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, മറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലബ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ, ഈ ചെറിയ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ഇത്രയും സമയം നമ്മോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്ത സീനിയർ അഭിഭാഷകർ, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.